Assalamu alaikum wa rahmatullah. I am Mustaqim Mandal, lecturer in English, Mohammedpur Ideal College, Parbatipur, Dinajpur. How are you students? Hopefully you are well. I am fine too by the grace of Almighty Allah. Dear students, you are most welcome to this class. Today I am going to discuss an important topic, and it is special words or phrases. Dear students, you know that this item contains 5 marks. Dear students, let's go to the main point, special words or phrases. Actually, any word can be used as special word, and any kind of phrase can be used as special phrases in this item, but I will try to discuss the most important ones. Try to notice. Dear students, in a special word you may find as if or as though. This may be used in this topic. এটা ব্যবহৃত হতে পারে এই স্পেশাল ওয়ার্ডস বা ফ্রেশ নামে যে আমরা টপিকটা পাবো সেটাতে। When you have to use this, কখন তোমাদেরকে এটা ব্যবহার করতে হবে? Notice, if there is gap, যদি গ্যাপ থাকে, শূন্যস্থান থাকে at the middle of a sentence, একটা সেন্টেন্সের মধ্যভাগে, and if the first part of the sentence is present indefinite tense and the second part is past indefinite tense, in that sentence you have to use as if or as though. আমি বাংলাও বলছি, যদি কোনো একটি সেন্টেন্সের প্রথম অংশটা প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট এবং দ্বিতীয় অংশটা পাস্ট ইনডিফিনিট হয় এবং সেই সেন্টেন্সের যদি ঠিক মিডিলে তোমরা গ্যাপ লক্ষ্য করো, তাহলে যেন অর্থটি বোঝাতে তোমাদেরকে ইউজ করতে হবে as if অথবা as though. ফর এক্সাম্পল, he behaves he knew everything. Notice here, dear students, there are two parts and we find gap at the middle of this sentence. আমরা ঠিক মাঝখানে গ্যাপ দেখতে পাচ্ছি এবং এই অংশটা হচ্ছে প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট, দ্বিতীয় অংশ পাস্ট ইনডিফিনিট, এবং এই সেন্টেন্সের দ্বারা যেন অর্থটি বোঝাচ্ছে বিধায় ইউজ করতে হবে as if or as though. Have you understood? Similarly, if there is past indefinite tense in the first part and if there is past perfect tense in the latter part or second part, you have to use as if or as though too. যদি কোনো একটি সেন্টেন্সের প্রথম অংশে পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্স থাকে এবং দ্বিতীয় অংশে যদি পাস্ট পারফেক্ট টেন্স থাকে এবং সেই সেন্টেন্সে যদি আমরা এইভাবে মিডিলে গ্যাপ লক্ষ্য করে থাকি, তাহলে সেই সেন্টেন্সে যেন অর্থ বোঝাতে আমাদেরকে ব্যবহার করতে হবে as if অথবা as though. নোটিস again the example. আমি আরেকটি এক্সাম্পল দিচ্ছি। He told the matter he had known it. Dear students, notice here, this part is first part and it is past indefinite tense. এই অংশটা হচ্ছে past indefinite and the second part of this sentence is past perfect tense. দ্বিতীয় অংশটি হচ্ছে past perfect tense.
অ্যান্ড উই ফাইন্ড গ্যাপ অ্যাট দ্য মিডল অফ দি সেন্টেন্স, এবং ঠিক মধ্যখানে আমরা গ্যাপ লক্ষ্য করছি, এবং এই সেন্টেন্সের দ্বারা যেন অর্থে বোঝাচ্ছে বিধায় এখানে অ্যাসিভ অথবা অ্যাস দ্বয়ের যে কোনো একটি ইউজ করতে হবে। Understood? Next, I will show you the use of once. I will show you the use of once. Once এর ব্যবহার আমি এখন তোমাদের দেখাবো। Once means একদা, একদিন। When it will be used, এটা কোথায় ব্যবহৃত হবে, কখন ব্যবহৃত হবে? If you find gap at the very beginning of a sentence, তোমরা যদি কোনো একটা সেন্টেন্সের শুরুতে গ্যাপ লক্ষ্য করো, শূন্যস্থান লক্ষ্য করো, and you find past indefinite tense in that sentence, এবং সেই বাক্যটাতে যদি ব্যবহৃত হয়ে থাকে past indefinite tense, for that sentence, ওই বাক্যটার জন্য একদা অর্থ বোঝাতে you have to use, তোমাদেরকে ব্যবহার করতে হবে once. Have understood? আমি আবার বলছি, কোনো একটি সেন্টেন্সের শুরুতে যখন গ্যাপ থাকবে, সেন্টেন্সটাতে যখন ব্যবহৃত হবে past indefinite tense, তখন একদা অর্থ বোঝাতে ব্যবহার করতে হবে once. For example, at the very beginning we find gap. You broke the glass. Notice here, we find a gap at the very beginning of a sentence. আমরা সেন্টেন্সের শুরুতে লক্ষ্য করতেছি গ্যাপ, এবং এই সেন্টেন্সটাতে যে টেন্স লক্ষ্য করছি এটা হচ্ছে ফার্স্ট ইনডিফিনিট, এবং এখানে সেন্টেন্সটার মিনিং অবশ্যই তোমাদেরকে ফাইন্ড আউট করতে হবে, অর্থ লক্ষ্য করতে হবে। এই সেন্টেন্সের অর্থ হচ্ছে একদা ইউ ব্রোক দ্য গ্লাস, তুমি গ্লাসটি ভেঙেছিলে। তাহলে এই সেন্টেন্সের জন্য ইউ হ্যাভ টু ইউজ, তোমাদেরকে ব্যবহার করতে হবে ওয়ান্স। ওকে, অ্যানাদার এক্সাম্পল, আর একটা উদাহরণ দিচ্ছি, লক্ষ্য করো। ড্যাশ there was a famous king in England. Notice here, we also find here gap at the very beginning of the sentence, and the tense is past indefinite tense, এবং এই সেন্টেন্সের দ্বারা একদা বা একদিন কথাটা বোঝাচ্ছে, বিধায় you have to use once. Okay, dear students, once there was a famous king in England, এর অর্থ হচ্ছে একদা ইংল্যান্ডে এক বিখ্যাত রাজা ছিলেন। Next, I am going to show you the use of there. In this topic, you will also notice the use of there. There ব্যবহারটা তোমরা এই টপিকে লক্ষ্য করবা, and লক্ষ্য করতে হবে যে কোথায় এটা ব্যবহার করব, কখন করব। For your answer, তোমাদের উত্তরের জন্য বলি, if there is gap at the very beginning of a sentence, যদি বাক্যের শুরুতেই গ্যাপ থাকে, and you find V verbs after that gap, এবং সেই গ্যাপের পরপরই যদি তোমরা বি ভার্ব লক্ষ্য করো, বি ভার্বগুলি হতে পারে am is are কিংবা was were, and if you find any kind of place at the end of the sentence, এবং সেই সেন্টেন্সের শেষাংশে যদি কোনো প্লেস বা স্থান উল্লেখ থাকে, for that sentence you have to use there. আমি আবার বলছি, কোনো সেন্টেন্সের শুরুতেই যদি গ্যাপ থাকে, গ্যাপের পরে যদি বি ভার্ব থাকে, এবং সেন্টেন্সের শেষ অংশে যদি কোনো প্লেস বা স্থান উল্লেখ থাকে, তাহলে সেই সেন্টেন্সের জন্য অবশ্যই ইউজ করতে হবে there. Have you understood? For example, dash was a
big banyan tree in the field. Notice this sentence, we find gap at the very beginning of this sentence, and after this gap we notice was. আমরা জানি was is a verb, and last in the field, it's a place. এই সেন্টেন্সের শেষ অংশে আমরা একটা স্থান লক্ষ্য করতেছি। তাহলে এই সেন্টেন্সের জন্য তিনটি শর্ত পূরণ হলো। প্রথম শর্ত হচ্ছে শুরুতেই গ্যাপ থাকতে হবে, গ্যাপের পর বিভাব থাকতে হবে, এবং থার্ডলি সেন্টেন্সটা শেষে থাকবে প্লেস। তাহলে এই শর্তগুলো যে সেন্টেন্সটা পূরণ করবে সেই সেন্টেন্সের জন্য আমাদেরকে ইউজ করতে হবে দেয়ার। Understood? তাহলে সেন্টেন্সটা কি হলো? There was a big banyan tree in the field. মাঠে একটি বড় বটগাছ ছিল। Understood? Another example. আমি দেয়ার আরেকটি এক্সাম্পল দিতে যাচ্ছি। নোটিস নাও, ড্যাশ dash are 1200 students in our college. Notice here, dear students, we find gap at the very beginning of the sentence, and after this gap we find verb, and at the end of the sentence we find a particular place, and this is our college. এই তিনটে শর্ত পূরণের জন্য আমাদেরকে এখানে ইউজ করতে হবে দেয়ার। তাহলে সেন্টেন্সটা হচ্ছে কি, there are 1200 students in our college. Have you understood? তাহলে এখানে গ্যাপে কি বসাতে হবে? There. Okay? Next, I am going to show you the use of since now. Since এর ব্যবহারটা আমি তোমাদের এখন দেখাইতে যাচ্ছি। Notice now, since. এটা কখন ব্যবহৃত হবে? If you find two parts in a sentence, যদি একটা বাক্যে তোমরা দুইটি অংশ লক্ষ্য করো, and if you find gap at the at the middle of that sentence, এবং সেন্টেন্সের ঠিক মধ্যভাগে যদি গ্যাপ থাকে, for that sentence ওই বাক্যটার জন্য, ওই সেন্টেন্সের জন্য you have to use since. এই ক্ষেত্রে টেন্সগুলি কি হতে পারে একটু শোনো। In this case, এই ক্ষেত্রে the first part of the sentence will be used as present indefinite or present perfect, but the second or later part will be used as past indefinite tense. এই ক্ষেত্রে প্রথম অংশটা প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট হতে পারে কিংবা হতে পারে প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স, কিন্তু গ্যাপের পর আমরা যে অংশটি লক্ষ্য করব সেটা অবশ্যই পাস্ট ইনডিফিনিটে থাকবে। যদি এমনটি হয় তাহলে সেই সেন্টেন্সের জন্য আমাদেরকে ইউজ করতে হবে সিন্স। Have you understood? Notice now. Ten years have passed ... You came here. Notice, dear students, there are two parts in this sentence. One is 10 years have passed. It's present perfect tense, and latter part is past indefinite tense. And between these two parts we find gap.
we find gap here. For this sentence you have to use since. Okay, এই সেন্টেন্সের প্রথম অংশটা হচ্ছে প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স, দ্বিতীয় অংশ ফার্স্ট ইনডিফিনিট টেন্স, এবং এই সিন্স শব্দটি এই দুইটা পার্টসকে কি করছে এখানে কানেক্ট করছে, বিধায় ইউ হ্যাভ টু ইউজ সিন্স। ওকে, this word since can be used in another point, অন্য একটি অংশ এটা ব্যবহৃত হতে পারে। কেমন করে? if you notice past indefinite tense at the very beginning of a sentence, যদি বাক্যের শুরুতে past indefinite tense থাকে and the latter part of the sentence is past perfect tense, and if there is gap at the middle of the sentence, এবং সেন্টেন্সের মধ্যভাগে যদি গ্যাপ থাকে তাহলে সেই সেন্টেন্সের জন্য তোমাদেরকে ইউজ করতে হবে since। আমি আবার বলছি, সেন্টেন্সের শুরুতে past indefinite, সেন্টেন্সের শেষে past perfect tense, এবং সেক্ষেত্রে যদি দুটো পার্ট থাকে, গ্যাপ যদি মিডিলে থাকে, তাহলে অবশ্যই আমাদেরকে ইউজ করতে হবে সিন্স। নোটিস নাও, it was 5 years ... I had seen you. This part is past indefinite tense and the latter part of this sentence is past perfect tense, so you have to use since. Okay, now I am going to show you the use of lest. lest এর ব্যবহার আমি এখন তোমাদের দেখাতে যাচ্ছি। এই lest এর অর্থ হচ্ছে নতুবা, পাশে ভয়ে, এরকম অর্থ দেয় lest শব্দটি। এটা কখন ব্যবহৃত হবে? if you notice gap at the middle of a sentence, একটা সেন্টেন্সের মধ্যভাগে যদি তোমরা গ্যাপ লক্ষ্য করো, সেন্টেন্সের মধ্যভাগে গ্যাপ, এবং সেই গ্যাপের পরে যদি সাবজেক্ট থাকে, কি থাকে? এনি কাইন্ড অফ সাবজেক্ট, সাবজেক্টের পরে যদি শুড অথবা মাইট লক্ষ্য করো, শুড অথবা মাইট প্লাস V1 প্লাস অবজেক্ট, এই স্ট্রাকচারটা আমরা যেখানে লক্ষ্য করব সেই স্ট্রাকচারের জন্য আমাদেরকে ইউজ করতে হবে লেস্ট। আমি এক্সাম্পল দেখাচ্ছি। Example, read well ... you should fail in the exam. Notice the students, read well, ভালো করে পড়ো ... you should fail in the exam, নতুবা তোমরা বা তুমি পরীক্ষায় ফেল করবে। এখানে লক্ষ্য করো, আমরা ঠিক গ্যাপটা লক্ষ্য করছি সেন্টেন্সের মিডিলে, এবং গ্যাপের পর একটি সাবজেক্ট পাচ্ছি, সাবজেক্টের পর লক্ষ্য করতেছি শুড, শুডের পর V1 অর্থাৎ ভার্ব প্রেজেন্ট ফর্ম, তারপরে অবজেক্ট বসছে। এই সেন্টেন্সের নতুবা অর্থ বোঝানোর জন্যই আমাদেরকে ইউজ করতে হবে লেস্ট। ওকে, be verb plus born, be verb plus born, এটা আমরা কখন লক্ষ্য করব, কখন ব্যবহার করব? নোটিস নাও, if you find personal subject in a sentence, যদি একটা বাক্যে তোমরা ব্যক্তিবাচক কোনো সাবজেক্ট লক্ষ্য করো, and if there is gap after that subject, সেই সাবজেক্টের পরে যদি গ্যাপ থাকে, and you notice time or place at the end of the sentence, এবং সেন্টেন্সের শেষ অংশে যদি সময় কিংবা স্থান উল্লেখ থাকে, for that sentence, সেই বাক্যের জন্য you have to use, আমাদেরকে ব্যবহার করতে হবে be verb plus born। এখানে be verb বলতে according to subject or tense,
এটা am is are হতে পারে, was are হতে পারে। Have you understood? Notice now. He ... in 1972. Notice now, he is a personal subject. He হচ্ছে একটি ব্যক্তিবাচক কর্তা। After that subject we find gap. এই সাবজেক্টের পরে আমরা গ্যাপ লক্ষ্য করতেছি, বাট আফটার দিস গ্যাপ we find a time. আমরা একটা সময় লক্ষ্য করতে চাই, and it is 1972. For such kind of sentences, এই ধরনের বাক্যগুলোর জন্য we have to use, আমাদেরকে ব্যবহার করতে হবে be verb plus born. এখানে একটা বিষয় লক্ষণীয়, সাবজেক্ট হচ্ছে থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার এবং এখানে একটি সময় উল্লেখ আছে, সেই সময়টা হচ্ছে পাস্টের। তো বিধায় এখানে আমাদেরকে ব্যবহার করতে হবে was born. Have you understood? Another example, আরো একটা উদাহরণ আমি দিতে যাচ্ছি। Nozrul ... at Churulia in India. Notice there is personal subject Nozrul, সাবজেক্টের পরে গ্যাপ, গ্যাপের পরে আমরা একটা পার্টিকুলার প্লেস পাচ্ছি, সেটা হচ্ছে at Churulia in India, ইন্ডিয়ার চুরুলিয়া। এই ধরনের সেন্টেন্সগুলোতে ইউ হ্যাভ টু ইউজ be verb plus born. তা নজরুলের জন্ম সেই অনেক বছর বছর পূর্বে, এই জন্য আমাদেরকে এখানে ব্যবহার করতে হবে was born. Have you understood? No more today, dear students. I am going to conclude this class, but before concluding the class, I like to inform you that I will discuss again this topic in the next class, and you are most welcome to this class. You are also invited to this class again. Allah Hafiz.